Yes. Good afternoon to all of you. I welcome Mr. Shailesh onto the Zoom platform. Welcome, Shailesh. Welcome, sir. Hi, sir. So, we have with us a very interesting personality. I wholeheartedly congratulate him and thank him for making himself available and being with us to inspire our young generation. I'd like to give you a brief highlight about Mr. Shailesh. See, Shailesh is our old student. The reason why we have invited him is the special type of personality he has acquired over a period of time. He was a very good student and his communication skills were very excellent. So that is the reason which has made him to excel in his life. He used to attend debate competitions, social service activities, and other things apart from the regular education during his college days. See, he has finished the diploma in electronics and communication from MEI Polytechnic. Later on, he got experience in the technical field. He was working as a CCTV engineer, designing, installation, servicing, technical support, including hardware and software. He has the exposure in the field of biometric, access control, home automation, and other products like intruder alarms and fire alarms in the designing, installation, and service of these things. Also, he has got a managerial traits and customer coordination skills and follow-up practice from the same job. Presently, he is serving as a regional head for Karnataka in a non-government organization, NGO. The name of the organization is Oasis Movement. Okay, he is heading the entire Karnataka region. This is the very important turning point in his life. Because of his exposure to the social service, he got attracted towards this Oasis Movement. It is a Gujarat-based national non-government organization which does the personality development activities, various activities across the country. The students from Kashmir to Kanyakumari, you can take any Kerala students or Tamil Nadu students. So many students got the benefit from the Oasis movement. They used to have regular activities in order to mold or shape the personality of a human being. Especially for the students, they conduct various courses. So, Shailesh is heading the Karnataka region. Okay, so because of this reason, we have invited him to motivate a few more students of our institution and mold their personality also like you. So with this few words, I leave the Zoom stage to Mr. Shailesh. Thank you, Shailesh. Thank you once again. Yes. So, very good afternoon to one and all. Ellargu namaskara. So I think I will be talking in both the languages, English, Kannada, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್, ನೀವು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಂತ. So what is character education? And see, it's not going to be, before I start, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. So let the session be very participative.
ಈ ಸೆಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಈ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್, ಐ ಮೀನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ, even before 3:30 session end agbeku till 4 o'clock. No, after 4 o'clock you'll not remember anything. So this is just going to be a preaching activity, adu participative agilla andre. So I request all of you to be very participative so that we can take maximum out of this session. And one more thing is, actually whatever I'm sharing today, the knowledge what I got thankfully from many resources, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಸೊ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. So yes, sir ಹೇಳಿದ ತರ I was a student, MA Polytechnic 2015 to 18 batch, electronics and communication, and I was a student. I am still, I can say, of YMR sir, because every time we speak alva, we share lots of things and lots of learning happens. And yes, it is an interesting story that how did he become a part of his family and that. So because you see, the DT only for the very first time professional ethics and values and atarala course introduce ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So apart from technical, now it is like more of robotic knowledge. ಎಲ್ಲ machine technical science ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, and human values and ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. And teachers on their own initiative, they'll do some advices, counseling for students. And officially when the course have launched in DTE, he was the first person to become the lecturer of that course to us, and that was a very big turnaround in the DTE board actually. So the most expected moment was that I got to know from many lecturers that ee tara ಒಂದು courses ಬರೋದು ಒಂದು turn around ಇದ್ದಂಗೆ DTE board. So that is how I contacted him, and we have a very good relationship today. So without any further delay, I'll start with the actual module what I have got. Importance of character education ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. So what is character according to you? That will be the first question from me to all the audience. What is character in your own understanding? Come on, let's be participative. So I what will is unmute. character? Anybody Yes. can raise. Yeah. Prashant. Yes. ಸರ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ. Okay. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಗೋಪಿನಾಥ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಯಾರು ನನ್ನ ಸರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನ ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಣ್ಣ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಶೈಲೇಶ್ ಅಂತ ಕರಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ the way at which we think and behave with others. Your thinking and behavior ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Okay. Anybody else? Yes. Kishan. Pavan J. Pavana. Sorry. Pavana. Unmute yourself. Our behavior or the values which we know how. Okay, your value system and behavior. So ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Is Kishan? Please unmute yourself. Unmute. So mental or moral qualities to an individual. Mental or moral qualities. Very nice. So yes, interesting answers. Next. Any other answers?
No. Tell Yes, whatever. sir. Varun, ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ನೀನು? ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ. ಗ್ರೇಟ್, ಗುಡ್. ಶ್ರೇಯಸ್, ಹೇಳಿ. ತಪ್ಪಿದ್ರು ಸರಿ, ಸರಿ ಇದ್ರು ತಪ್ಪು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗ್ರೇಟ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾ. Hello, Anna. Hi, Anna. Hi, A brother. set of rules followed in a life. Set of rules. Okay. Chat box ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ತರ ಹಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ coming to the it is very close to right answer. So you can enable chat to everyone. I think it is enabled, I guess, because I could get messages from From others. people. Yeah. Wait, I'll do some. Yes, sir. ಅವ್ರಿಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 1 second. No. Anyway, your questions is to the guest speaker, right? He is able to read all the messages. You can send it to him only. Okay. You are able to read, no, Shailesh, all the Yes, questions? yes, sir. I can read. The mental and Yeah. moral qualities distinctive and individual. Okay. Nice. So, yes, as I said, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾರಲ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರಲ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು? ಮಾರಲ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ABC ಏನಾದ್ರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. The mental and moral distinctive to an individual. Okay, what is moral? Kishan, yes, unmute yourself, please. Unmute. Stories telling about principles which are right and wrong. Stories telling about principles which are right and wrong. Any other answer? Good values. Okay. So I think Kishan answered about the stories telling principles about what is right and what is wrong. Alva? Okay. Moral means good behavior, the way you react to situations. Okay. So he exactly came to the right point. Even Gopi is writing the same thing. Even Dhanush is writing same. So differentiating what is right and wrong. ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದು, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, we call it as morals. So character is a moral strength ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Even if you check some dictionary, ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. Morals, the strength of your morals. ನಮ್ದು ಮಾರಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ knowing what is right and what is wrong. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಅಗ್ರಿ ಟು ಯು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾರಲ್ಸ್. ಮಾರಲ್ಸ್ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ, ದ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಾರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎಸ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ approach. So the second thing is, what is a good character, bad character? And then now simply you can just differentiate who is not good at differentiating the morals, or else he or she is not practicing it, and they are living a harmful life for others, a disturbing life for others. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಮಾರಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. You know what is right and what is wrong.
So the third question will be, what is wrong if you have a bad character? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ? ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ವೈ ಡೂ ಯು ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? You will not be able to keep the people happy around you. Okay, what is wrong having a bad character? Other answers? Anybody wants to answer? Please unmute. Unmute. People will not respect. Yes, people will not respect, of course. Okay, what is wrong if people don't respect you? Why do you need that? Because that is, people respecting you is not your essential need, right? Food, water, air, shelter, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Then why do we need people's respect? Why do we need people's respect? Yes, Prashant. Self-need. Okay. Sir, For to having a live, good respect in society. Yes, Prashant. sir, live to sir, live in a good life in a society, sir. We want respect. Okay. So that's what ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ? ಐ ಗಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ನ ನಾವು ಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Anybody can text, anybody can just raise your hands, because this is very important question. Because ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರ, ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ನಾವ್ ಯಾವ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್? ನಮ್ ಸುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ? What if many people are having there are group of people who's having insufficient knowledge about character? ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. They are just claiming that they are having good character and you are having bad character. How do you differentiate ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ನನ್ಗಿರೋದು ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮಾರಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Arrogant, you have an attitude that better anyone else, awkward to people successful. It's okay. Okay. ಸೊ ಅದೇ ಅರೋಗೆನ್ಸ್, ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಟ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಅಬ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್, ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಕಲ್ಚರ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಇವ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ನ ಏನೋ ಮುಚ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ many people
ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ? ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ತರಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ಗೂ ಇರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಿಶನ್, ಎಸ್ ಕಿಶನ್. Because people who work hard need to work smarter. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? Yes. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದರ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಏನಿದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಪಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್? ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂಥರ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸಕ್ಸಸ್ ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಮನಿ, ಐ ಮೀನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ಇದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಥಾಟ್, ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಲಿವಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್? Because success needs only efforts. Character is something a man has. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, they are arrogant but still they are rich. They are they are not respecting people but still they don't have any problems in life. Just outer layer ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ at least they don't have any such problems. They are having good respect in society. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ arrogant ಆಗಿದ್ದಾರೆ, but still everybody is respecting them. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ somebody is trying to talk. See, I don't want to bore the session. ನಾನು ತುಂಬಾ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಗೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? What is wrong if you have a bad character? We need good characters to keep the success with us. Very good. So I'll come back to that question with my answers. Okay, I'll come back to that. So what is the role of education? This will be the very important question ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. What is the role of education? ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್, PG, UG ಏನಿದ್ರು ಸರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕರಿಯರ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಿದೇನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ಅಗ್ರಿ. Because you're all aiming to become engineers. That is why you join a polytechnic, alva. Of course there is, that is the very reason that we are joining some institution and everything. Kumaraswamy, yes, Haley? Education gives us, teaches us discipline. Teaches discipline. Okay. Kishan. Yes, Kishan?
So this is a real life incident to tell about the role of education in the life, or for a successful way of life or a complete way of life. My father went to a house for the some work, for the electrical work. So the person who had called him was very rich. He was literally a crorepati, and the outside his name, everybody has a name board on their house outside gate, but he had left that space blank. But there was a place for it, but he had left the space blank. When after the work, my dad asked him, "What is the reason for you leaving that space blank?" "Sir, what shall I put in front of the name? My name, just my name and my fame, that I am the owner of so and so acres. I cannot put so much, because when I read the name boards of other people, I see so and so, Mr. So and so, and below they have written their qualification. Would have written as doctors, they would have written as chief justice, or they would have written as uh, whatever it might be, Advocate, whatever, whatever IAS. it might be. But I have no qualification. What will I put in my name board? So whenever anyone asks me, what have you read? Then how would you, how have you uh, earned so much? So what would I answer them? So that was his question. So I would like to tell, he had earned crores and crores, but still his life was incomplete without education. So if he had educated, so I think he would be complete in his life. Hmm. So without education, your life is incomplete, unsatisfied. Okay. Everybody is answering very well. Is still a question answers one way, then I think I have to definitely ask this question. What is education? Translation beda. Don't translate. What is education? What is education? Formal, informal, adella bit. What is education? Yes, Kishan. Receiving knowledge or sending knowledge. Okay, transfer of knowledge. Srinivas. Hello. Yes, Srinivas. Learning. Okay. Gaining of knowledge. Gaining knowledge. What is right and what is wrong? Which means that is very close to the morals. But gaining knowledge is your point. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆಯಾ ಆರ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಗೇನಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಓಕೆ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮನೋಜ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗೇನಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ everything is everybody is answering the same, an enlightening experience. What kind of enlightening experience? Education is the process facilitating learning, gaining talent. Okay. Gaining talent, question mark. Okay. So actually I am not saying this is actually the proper derivation from Latin. I don't remember which language it is. Educate is the actual word. So education is something that's an abstract noun, but it's an abstract noun of educate. So educate means verb. Nan English class I don't think. I'm not doing an English class here. Educate is a verb, which means it's an action. Educate is an action. So educate, I'm not saying this again. This is the proper definition of education from a different language. Education means not taking, it's giving. Means you're bringing out your what everything, your ideas to the society, to the world. You are taking out the idea, you are expressing to the world. Education is not gaining something inside. That is called learning and unlearning. We say learning andre you are
gaining something. Unlearning andre you are discarding something from your system. So educate means you are expressing your ideas. You are proposing some ideas to this world. That is education. Education actual meaning is not gaining knowledge or learning something. So ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ fathers, grandfathers, forefathers, everybody, they believe if you are educating your child, if you are giving a right education to the children, if you're giving lots of education to the children, then that will be the biggest asset in their life. You don't have to give anything else. Education and ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, that will be the asset of their life ಅಂತ our ancestors believed in this philosophy. So is that true? Do you people think it's true? Education ಒಂದು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. And there is a beautiful example that shared by Kishan. So a person who has ಯಾವ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ತರ IAS or BABL, MBBS, BE, BA ಈ ತರ ಯಾವ್ದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. So even after being a billionaire or something, but still he is his life incomplete ಅಂತ ನಾವು just now we discussed, Kishan discussed, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Because that person's opinion was that ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, that's why I have not put a name board, which means I am unsuccessful in life without this formal education. Do mention it's a formal education. Okay, so if you ask me, I will say that person was wrong in this place, because education alone doesn't define your success. Okay, I'm just coming to okay, education the actual meaning ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. Now let's keep it apart. ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. So this education alone doesn't define your success. Okay, so this is first point. Okay, so character educationಗೂ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ಮಾರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, India, just I'm talking about Indian education system because ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. So India is having an education system, okay, that is evolving over a period of time. So in any education system that we follow in this whatever the education system we practice, ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. I don't know how many people have this contradictory idea. So just because you see Google CEO Sundar Pichai, he is from Indian ancestry, and Microsoft former CEO Satya Nadella, he is from Indian ancestry. NASA ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ನಾಸಾ, and many companies, Samsung, Apple, ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾಸಾ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದೇ ಸೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ in many prestigious names of the world. Okay, so India is very successful producing world class engineers, world class doctors, world class scientists, no doubts. IIM Ahmedabad anta ide, IIM anta there are series of institution, IIT ide, Indian Institute of Technology anta. We have upper hand in everywhere, in every technical field. But still, if you just look at the hygiene and cleanliness
190, 200 countries ನಲ್ಲಿ, if you see the rating, India is definitely, I don't remember the exact number, but India stands more than 100 countries ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಮಿನಿಮಮ್ 100 countries ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಕ್ಲೆನಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ನಲ್ಲಿ, ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. There are other examples like India is, no, that is a fact. India is holding third position in the world's scale of corruption. India is holding the third position. Okay, HIV ಅನ್ನತ್ರ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ you got, this is, you should have seen this in many movies. India was in second place in this disease, which means awareness pass ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕರಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್. ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ರೂರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್. In terms of speaking English, India is the second largest country ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿ, ಇದು ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದೀವಿ, ಹೈಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ? When you are having world-class engineers and doctors in your country, then why is this happening? Okay. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. I got to know this from a gentleman. ನಮ್ಮ NGO ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then he just told this. That is still sticking into my brain. ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕರಪ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಡಿಸೀಸ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಸೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ಸಿ, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ದ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೂರಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಯು ಸಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಟಿನೆಲ್ಲ, ರೂರಲ್ನೆಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ವಾಟರ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸಿಟಿನಾ, ರೂರಲ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೂರಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಅವ್ರು ವಾಟರ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಯಾರದನ್ನ ತುಂಬಾ ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಸಿಟಿ ಆರ್ ರೂರಲ್? ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್? ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು? ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ? ಅವರ? ಐ ಮೀನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್? We call them uneducated, but ಎಲ್ಲ uneducated practice, ಎಲ್ಲ uncivilized practice ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ? ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, PhD ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಿಟಿನೆಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಸಿಟಿನೆಲ್ಲ, ರೂರಲ್ನೆಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗೇನ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್.
ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್? ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೂ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್? ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 22 years ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಸಾರಿ ನಾಟ್ 22 years, 21 years ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ, and it takes 23-24 years to complete a master's. So 24 years of education ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಆಸ್ ಅ ಪೀಪಲ್, ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹೂಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್, ಹೂಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಅವರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪನ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋ ತರಾನೇ ಕನ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಐಡಿಯಾಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದಿರುತ್ತಂತ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೇ ಇರೋದು. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅರ್ನ್, ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಕರಿಯರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, BSc ಅಂಡ್ BA ಇನ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್? ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್. ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್. ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕರ್ಡ್. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ, ಭೂಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಲೈಫ್. ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೈಫ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಲೈಫ್, ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್? Actually, we have very less time. Adike, I would just like to give you the answer. So character element na miss ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, knowing what is right and what is wrong ಅಂತ. Everywhere. Take an example of bribing a traffic police. ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವಾಗ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೇನೆ ಯು ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತರಾನು ಇದೆ.
So which means he's educated to some extent person. He's an educated person. And traffic police is an educated person. ಕೊಡ್ತಿರೋರು ನಾವೇನೆ, ತಗೊಳ್ತಿರೋರು ನಾವೇನೆ. ಐ ಮೀನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು? knowing what is right and what is wrong. ಅಲ್ವಾ? So because he is taking money and allowing him for taking risk, he is giving money to cut down the chances of what? ಈ ತರ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So everywhere, take an example. Traffic police is just an example. Everywhere, same thing is happening ಅಲ್ವಾ? ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಬ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್? ಏನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. knowing what is right and what is wrong. ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಕರಪ್ಷನ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇದು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. The only difference between uneducated and educated people is the language, because they can talk only the regional language and we could not talk that, and we could talk in English. Yes, we can. There are hand raise ಮಾಡಿ. Hello, yes, we can. There are hand raise ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. Okay, so the only difference what we could see is, ಆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, knowing some skills. So which means the education system skills ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. That is what I told. ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ. We are knowing lot many skills. ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗೂ ಇರೋ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Skills, some professional skills. Maybe they are working on computers, they are not working on computers. They are good in English, these people are not good in English. So ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? which means everything is going in a false direction. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಸ್ಟೇ ಫುಲಿಶ್ ಅಂತ. ಈ ಐಡಿಯಾನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಸ್ಟೇ ಫುಲಿಶ್ is asking you to be humble, be open to everything. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಾವು ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗ we assume that we know everything, despite we are lacking on a very important element of living life. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? knowing your ideas, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದೀರಾ? ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಅದು. ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ ದ ಮೂವಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದಿರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? Just say yes or no in chat box. 4 members have raised their hands.
Yes, Kuldeep Singh has not watched it. Oh. Few people have not watched it. Okay, not watched. Oh, these many people have not watched such a trend-setting movie. When you are not seen, Anaja, Shreyas. Okay, okay. ಆ ಮೂವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವುಮೆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಿಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್. ನಾಟ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ, ವುಮೆನ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೂವಿನ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೂವಿನ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೂ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್, ವಾಚ್ ದ ಮೂವಿ. ಇವಾಗ ಮೂವಿ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನ್ ಇವನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೂವಿನ ನೋಡಕ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ವಾಚ್ ದಟ್ ಮೂವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ವೆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾನೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸರ್ಜನ್, ಇಡೀ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇನೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ ಅವನು. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾನೆ. ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ರಾಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿತ್ ವುಮನ್. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂವಿ ಪ್ಲಾಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ವೋ ಇದೇ ಮೂವಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಇರೋದು. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನು. ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಯಾವ್ದು. ಓಕೆ, he know everything about the medical science ಅನ್ನೋ ತರ, that kind of a student. ಬಟ್ ಒಂದು 2.5 hours ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 hours ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವುಮೆನ್ ಹತ್ರ ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಡೈಲಾಗ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯರ್ ಏಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ he is not given the cultural civilized education ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. he is very good at speaking English. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. he is also very good at speaking English. ಅವನ ಹತ್ರ MBBS ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು, ಅವನ್ ಮನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, he was very confident that he will get definitely 2 lakhs of salary ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ. but definitely I am telling you, watch that movie. ಬಟ್ ವಾಚ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್, ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಆ ಮೂವಿಂದ ನೀವು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂತ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನ ದೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೂಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅನ್ನೋ ಮೂವಿ ನೇಮ್ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿದೆ, ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಮಾ ಅಂತ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೂವಿ, ಬಿಫೋರ್ ಯು watch it with a proper clarity of mind that you are not going to misguide with this. ಈ ಮೂವಿಯಿಂದ ನಿಮ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಅವ್ನ ಮನೆ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಓನರ್ ಅವನ್ನ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಡಾಗ್ ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾನೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಅವನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಥೆಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನ್ ಬುಲೆಟ್ ಓಡಿಸೋದು, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಓಡಿಸೋದು, ಅವ್ನ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ನ, ಅವ್ನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ತೋರ್ಸೋದ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪಿದೆ? ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು. ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಅವನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. So this is actually character element. The role of character element in education ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಲ್ವಾ?
ಮೂವಿ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಿದ್ದಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇನೇನೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್? ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಳಿದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿರೋರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೀರೋ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ತರ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So this is the character element, importance of character element in education. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬನಾನಾ ಟ್ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಬನಾನಾ ಟ್ರೀ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀ. ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬನಾನಾ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಬನಾನಾ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬನಾನಾನ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬನಾನಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟೇನ್, ರಾ ಪ್ಲಾಂಟೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ಲಾಂಟೇನ್ ಲೀವ್ಸ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಪ್ಲಾಂಟೇನ್ ಲೀಫ್. ಬನಾನಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬನಾನಾ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬನಾನಾ ಟ್ರೀದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ತರ ತೆಗೆದು ಬಾಳೆ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆ ಬಾಳೆ ಮರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಬನಾನಾ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ ಮರ, ದ ಟ್ರೀ ವುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೀಗೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಆ ಟ್ರೀ ಬೆಳೆಯೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ PC and if you can just run some programs on that, it is clearly visible that you have learned the programming language. Assembly level ಆಗಿರ್ಲಿ, C++ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಜಾವಾ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು PCB ಹೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿವಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಟು ದೆಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಮೂವಿಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆ ಮೂವಿಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ತರ. ಬಟ್ ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ. ಆ ಮೂವಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರಿಗೆ ಆ ವೈಬ್ ಅವ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬನಾನಾ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೀ, ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೊಲಾಪ್ಸ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಅದೇನು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಮ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಚೆ ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So this is the importance of character education, knowing what is right and what is wrong. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋ ತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದ, ಅದ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೂವೀಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ,
ಹೌ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. If you just look at the extended version of the character, for example, never giving up is a character trait. Perseverance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. Will not immediately accept the defeat ಅಂತ. Arrogance is another character trait. Negligence, character trait. Positivity, character trait. And everything is a character trait. So ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. If you feel that character is living an harmless life andre, even earthworms are living an harmless life. Do you think humans and earthworms are same? Earthworms are no, our death, after its life cycle, it is very useful for farmers. Organic manure produce more. But human body, after the life is gone, after the death of a human, just tell me one benefit of a human body after the death of a human. ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಆ ಥರ? There is nothing. If a cow, ಒಂದು ಹಸು ಸತ್ತೋದ್ರೆ, every part of it is protective. ಸ್ಕಿನ್ ಲೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೈವ್, ಈವನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಅವೇ, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬಟ್ ನಮಗೆ 6 ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 6 ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೈವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು. ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ. ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ, ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ, ಪೊಂಗಲ್, ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಫನೇಜ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದು, ಅವತ್ತು ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Do you think this is giving? Of course this is giving, I don't deny it. But do you think only this is giving? ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶಸ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಷ್ಟೇನಾ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಟ್ ಕೇಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಫನೇಜಸ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆರ್ಫನೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ XY reasons. So what is giving? What is proper giving? Giving to society andre ಏನು? What is the role of giving in character education? For example, ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಕ್ರೋರ್ಪತಿ, ಬಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಡೇಸ್, ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5,000, 10,000 or 1 lakh rupeesಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ 1% ಆಫ್ ಹಿಸ್ earning, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ, ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್? It is a proper giving? Do you think as a human he has finished his responsibilities and duties to society? Or else bari money na donate ಮಾಡೋದು ಗಿವಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದಾರೆ CSR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್. CSR ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ when they are earning above a benchmark money ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಅವರು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ. ಈ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. HCL ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಮೆನಿ 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 ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದರ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. Is your job of giving to society is done when you're doing something little bit here and there, or when you're just giving by money?
No. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೊಡಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗಿವಿಂಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, okay, when you're feeling something to when you're feeling something like a difficulties when you're giving something to someone, but still you are giving, that is actually original authentic way of giving. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. in a more simplified way, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, when you're feeling it difficult to do but still you are doing for welfare of others, that is giving. Okay, ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ, ಅದು ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಾನೆ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನಾನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್. ನನಗೆ ಗುಜರಾತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಟಿ ಶಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 100-200 ರುಪೀಸ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒನ್ ಡೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 100 ರುಪೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 100-200 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಿ, ನಾಳೆಗೆ ನನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದಾರೆ, ನನಗೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೀವು ಅಂತ. 100-200 ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ, whose profit is not actually 100 rupees per day. When he is giving, when he is understanding your situation and he is giving, that is giving ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. That is actually giving ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ NGOsಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಜಾಬ್ ಲೀವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೇ ಯಾರು ಬೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಕುಲ್ದೀಪ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್? Yes, sir. Can I tell a story? Yes, you can share. In Ramayana, when Ravan was at the last breath, he was fallen down, and Rama and Rama's team were standing, and Ravan's brother also was standing nearby him. So Rama told his brother Lakshman to ask any moral thing from the Ravan, and Lakshman goes and asks for him is Ravan. The last moment you can want to ask means you can ask. So the time Ravan tells that how you won. I was having a more powerful than you. I was more educated than you. But how you won this this war? You came from other country and won this, and by coming in my land and killing me is so difficult. So when he asked like that, Lakshmi do not know the answer, and he tell, I don't know. Sir, what is the opinion? Sir, what was the answer? Do you have an answer for this? Yes, I have, sir, an answer. Yes, tell me. The Ravan only tells that you have that character. You have the character, and I do not have any character. I was characterless. So you won this war. Great. So this is a great example. You see all these mythological stories and all, they are trying to do something good for the mankind. ರಾಮಾಯಣ ಆಗ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಆಗ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ಆಂಟಗನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಲ್ಲನ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದಂತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ they are trying to give some valuable information to society. ಇದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕಳಿತೀರಾ? ಸೊ ಅದೇ ರಾಮಾಯಣನಲ್ಲಿ there is a Ravana's brother, his name is Vibhishana. Still the people remember Vibhishana's name because he was one such unique person. ಅವರದ್ದು ಅಸುರಾಸ್ ಕ್ಲಾನ್ಸ್, ಅಸುರ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಸುರಾಸ್ ಕ್ಲಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಭೀಷಣ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾನ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ he prays to God that which means not everybody is a bad person, but still they are forced to do this. Then Vibhishana asks Shiva, Lord Shiva, while praying, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, till the end of my life, till my last breath I have to be the same ಅಂತ. And he is the person who supported Rama in ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ he believed that ethics, morals ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಕಡೆ ಇದೆ, that we have to support them ಅಂತ. He was kicked out of his own brother Ravana, out of the Sri Lankan court. Still the world remembers his name as Vibhishana. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರಾವಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರ, ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರ? ಬಿಡಲ್ಲ. So mythologies are trying to give character valuable information, but only thing is we just watch them as a TV show and we just forget. It's a very good example. So I just we don't have enough time. Actually, we have passed the time actually. So very simple thing is character and success is closely connected. Take an example of cricket. Okay, take an example of cricket. Cricket is one such sport where your character matters a lot. Let's say being prudent ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. prudence, patience and prudence are very different. Okay, the prudent cricketers have always shined in the history of cricket. Prudence is also a character trait, let me tell you. It's a very important character trait. Viveka ಅನ್ನೋದು. ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ what? It doesn't mean that you should not act fast. ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. You know when to speed up, when to slow down. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ವಿವೇಕ, ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್, MS ಧೋನಿ, they are all known for, even ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್, ರೀಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ICC ಟ್ರೋಫಿನೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಯುನೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ರು. But still, New Zealand has never won a championship. But Kane Williamson is one among the favorite cricketers of all the world cricket fans. Do you know what is the reason? Because the way he shows himself to others. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ICC 2019 ಫೈನಲ್? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಒಂದು ಅನ್ಫೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದು. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಹೊಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಪ್ನ ಎತ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಂದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. He said I did that by mistake ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಂಪೈರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ 4. ಆ 4 runs ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಂತು, ಬೋನಸ್ ತರ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ತರ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಟೈ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಕಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ. ಫಾರ್ ಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋ ಕಂಟ್ರಿ ಅದು. 2015 ನಲ್ಲೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರೆಂಡಾನ್ ಮೆಕ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಫೈನಲ್ ನ. ದೆನ್ ಬ್ರೆಂಡಾನ್ ಮೆಕ್ಲಮ್ ಸೆಡ್ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ನೀನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ.
He did that. Kane Williamson ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಆ ಕಂಟ್ರಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ 2019 Actually, New Zealand won the match, but due to some rules, England has won the trophy. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೋಕನ್. He was just smiling. ಆ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? Can you all forget that smile? ಆ ತರ ಒಂದು ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ he showed his gentleman behavior. ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. He was not actually, because he understand game ಅಂದ್ರೆ winning and losing is the two probabilities ಅಂತ. ಅವಾಗನೇ ಜಾಸ್ತಿ actually New Zealand won the hearts. Maybe they have not officially won the game, they have won the hearts. Airport ನಲ್ಲಿ this is the instance that happened behind the scenes. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಕೆಪೆಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್. ಆ ತರ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿರೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು, not even a single spot is found empty. Everywhere there are New Zealand public standing to welcome. A country where cricket is treated very low, in that country cricket, this team has learned that kind of a respect for their character. Okay, Adam Gilchrist na, MS Dhoni na, one of the best captains of cricket has ever seen anta ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, at least for India, ಏನ್ reason ಹೇಳಿ? Because captaincy is not just about batting and bowling or fielding. Cricket is one such sport you can clearly see what character is. Okay, that is why I like MS Dhoni, just for his captaincy skills, his prudent mind. Okay, so that is the reason most of the Indians like MS Dhoni, because the decision making ability is also your character, because that is when your character is actually put on a test. You are choosing right or you are choosing wrong. You are acting prudent or you are acting impatient, imprudent anta. So that is the reason sports are welcomed by almost every person on this earth, because sports is a discipline. Okay, so ee tara character gu success gu ಏನು relation ಇದೆ? This is the relation, this is the connection. Talent ಇದೆ. Do you think that no cricketers are having talent? No, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, do you think they are not having the talent or they are harmful? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, heart wise they are very good hearted people, but still they could not win championship. Right? What is the reason? That decision making is a part of your character. So when you are giving to society andre, let me finish this. So character traits na ನಾವು ಹಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Everything that includes in your character. To accept this, I took many months to process this idea. I was not ready to agree at all. How can you say that? Yaradha nange ಹೇಳಿದ್ರೆ, my people were telling me, I was not ready to agree at all. How can you say that? How can this character means I want to become a good person, people should like me, that is character. How can you say that all these things are character? But as an observer, I did many things. Then I found out myself, yes, this is character anta aವಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. So this is the connection between character and ಈ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, T into C is yes, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ into ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ is success. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶೋಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವೈ ಆರ್ ದೇ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಸಕ್ಸಸ್? ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Which means the character element ಯಾವ್ದೋ ಒಂದನ್ನ ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. That was neglect and that was not noticed by the people. So this is a relation, this is a connection between character and success. So giving ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಡದಿರೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, when you are losing yourself in the service of others, only then you can find yourself. So when you're giving, you will
unknowingly learn many things that is required for your character development. For example, expectations na ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಟ್. So when you're giving to this society, only then you'll develop this kind of an attitude in yourself. Honesty ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ when you're giving to society ಅಂದ್ರೆ in your own terms, so then you practice, because you are the person who's giving. You will not do this kind of any hide and seek game and all. You will be very honest because you're the person who's actually giving. So giving go character ಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. Because pleasure ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಖ. ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂತೋಷ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಪ್ಲೆಜರ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ. ಪ್ಲೆಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯುವರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ is feeling bit relaxed. It's laying back and it is feeling high. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹೈ, ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೈ ಅಂತ. So that is pleasure. Pleasure is always followed by some pain. For example, you are eating an ice cream, it's a pleasure. When you're drinking alcohol, your brain experiences some hangover, it's a pleasure. Every pleasure is followed by one or two pains. There is a consequence. You have to understand and take the pleasure. It doesn't mean that you should not take pleasure. You have to understand the science and you have to take pleasure. But happiness, see, pleasure ella kaas kottare barutte. Immediately you can buy pleasure, you can buy pleasure. But you cannot buy happiness even if you have money, because happiness comes when you are giving. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಸಿ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಯಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್. That is happiness, because you are giving something. You are giving some time. You are giving your valuable time to others. So whenever you give something, the proportionate, ಅಷ್ಟು proportionally happiness ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. But provided conditions ಇದೆ, terms and conditions applies. ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಾದ್ರು ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, do you think this is all giving? 100 rupees ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಆ ತರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಇಮೇಜ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ಗಿವಿಂಗ್ಗೂ ಇರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, when it comes to the giving to the society ಅಂದ್ರೆ, money will be the last thing that you will have to afford, that you will have to pay ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Money will be the last thing that comes into the role of giving, which means ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ he cannot afford to pay, okay, for any tuition classes. You are just teaching him some important notes in mathematics agli, science agli, adu ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, then it's a giving. You are giving your valuable time to clean this environment, that is giving. Counseling ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಫ್ರೀ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, that is giving actually. ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ only when you are qualified to address the problems, you are giving to the society. So I think ಜಾಸ್ತಿ I have not stuffed lots of information into this. I hope, I am very happy this session was very participative. I could remember few names, they are very participative. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. So this is the importance of character education, which is lacking in education system ಅಂತ. You have to practice that on your own. Everything, personal life, relationships, everything that comes to your character. Okay? So character is your individual identity that you have to build on that. Unfortunately, the education system currently, it is not in a position to help, but hopefully it may happen in future. So this is the importance of character, despite of being
a very, very so-called millionaire or billionaire. The success, the satisfaction you cannot reach is because when you're missing on a character element. So hope this piece of information has helped you all. Sir, anything to add? Very great discussion, Shailesh. It was Thank a you. thought-provoking. See how he has developed the content, introduction, how he has given, how was the body of the topic, and how he has concluded. Name of the topic, what he has given is importance of character education, and he has started with a statement from the Mother Teresa. Even if we follow only those values which we preach to others, we will become a great personality. Very simple, straightforward. And then he has started with the relationship between character and success. He made you to answer, participate. What is the role of formal education in building the character? He took education into picture. Relationship, character, success, then education. And he went in depth with the education. What is the present education system? What things which we are lagging? And he has given several statistics. Health, hygiene ranking, India, where it is. Happiness ranking, where is India? Corruption, where are we? In NASA, we are dominating. We have world-class engineers across. Almost 40% of American engineers are from India only. Pollution, population, yes. Then he has concatenated the educated and uneducated. Who are really uneducated? Water consumption, junk eating, health awareness, pollution, ill health, electricity consumption, diseases. You compare the urban and the semi-urban or the village people. We think that we are educated, but that is a false statement what we are giving. So this is how the subject has been developed. Then he is asking, is the education taking us towards a greater heights? Definitely not. Then what is missing in that education? Character is missing. He has given the example of a movie also. I will watch it today only. Kabir Singh Hindi ಒಳಗಡೆ, ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ, ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಮ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರದು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಎಲ್.ಎನ್. ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಬಂದು ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ನಾನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟಫ್ ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಬಟ್ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಅವನು ಸಫರ್ ಆದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. See, so beautifully and in a simple words, he has explained, elaborated, unfolded. So let us contribute something. What is giving another ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. Let us contribute something to the society when we feel that it is very difficult for us to give. ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿನೋ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೌಲ್ ರೈಸ್ ಇದೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಸದವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೋ ಆ ಸಂತೋಷ ನನಗಾಗಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ. That's not complete character. So this is what the example he had given. Talent into character gives you success. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಸೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದೇ ನೀವು ಆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿರೋದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೈ.ಎಂ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ನನ್ನ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ವೈ.ಎಂ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 crore ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೋಗೋರು ಬರೋರೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎಂ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವೈ.ಎಂ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ the education has an upper hand provided it is having the element of character in it. But at this juncture, I'd like to bring it to your notice, Shailesh, the value education, universal human values,
the program what we are doing today for 2 weeks, student induction program, is an outcome of this proposal only given by a particular team at India level, national level, which is working on the universal human values. Yes, sir. I'm happy that no education system is evolving ಅಂತ. Actually, Yes, 2020 yes, ನಲ್ಲಿ exactly. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Exactly. See, in the new education policy, national education policy, according to that only we are following now. Engineering college, they have 3 weeks of induction program. Even some of the IITs are having 5 weeks of induction. And for your information, 25% of the weightage credits in the entire education system in the engineering sector is given for value education only. 25% credits ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಲಿಟರೇಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ 25 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 25% ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಬರೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀನೇನೇನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಹೇಳಿದೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರಪ್ಷನ್. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಟು ಗಿವ್, ಹಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಟೇಕ್. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವೈಲೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಲ್, I have to pay. It's my mistake. That is where the ethics come into picture. Is it not? So it was really a thought-provoking discussion with Shailesh. Maybe at the first sight, students may think what Shailesh will tell this, that and all. No. He has enough experience, more than what we have in the field of nurturing this character. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷನೂ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬರೋಡಾನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 50,000ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. 50-60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ನು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. I told him, very right decision you have taken. You are in the right direction. Go ahead, I said. Because immediate response ನಿಂಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ ಮೆಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯಾಚ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಿಂತ ಡಿಲೇಡ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು yield much more results. So that patience one needs to have. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೈಲೇಶ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಸಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎನಿವೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. If you are selected, you will be taken to the Oasis Center at Baroda alva? ಬರೋಡಾ ಇಂದ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. There they have their center, ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ತರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೇ ಕೆಲಸಗಳು, ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಮೂವಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಹೈಜೀನ್, ಫುಡ್, yes or no, thought provoking discussions, debates, everything will be there. It will build your character. If you are not taking anything from this, at least take one point from this particular session. It will be worthwhile spending 1.5 hours multiplied by 100 students, suppose. Okay, so with this few lines, I'd like to congratulate and say my gratitudes to Mr. Shailesh, who has made himself available for this program and ignited some of the minds, definitely. Thank you, Shailesh. Thank you very much. And I just want to also say ಈ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ DT ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ದೆನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. And thank you so much for all of you listening, because I said participation is very important.
ಸೊ ವೈಎಂಆರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. Exactly. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಏನ್ ಇವಾಗ 4 o'clock ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರೋದೇ 20 minutes ಅಷ್ಟೇ, ಲಿಸನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಆಲ್ಸೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ